consideration. You want to know detail more, ya. Okay, next. Okay, and then what's the thing that makes you going to purchase, ya? What's your customer do when they want to purchase? Usually, who's in here that in your phone you have Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, and everything. And then you have a lot of things in your keranjang, ya, in your basket, but you're not checking out yet. Anyone here? Because I have a lot, yeah, I have a lot, like a list of product that in my basket, yeah, but I'm not checking out of the product yet. Sometimes I will wait for promo, yeah. Sometimes I will wait for upselling. Sometimes I will wait for reminders, yeah. Or sometimes I will wait for any live promo, yeah, in Tokopedia or in other social media platform. Usually when 9 of September, there will be like special promo ya, 99, 10, 10 gitu kan. Itu ada promo, atau kalau enggak upselling buy one get one, or buy two get one gitu ya, free one gitu kan. Usually that the kind of things promo that I'm looking for, or discount ya. The things that will trigger the customer to buy, usually the promo. We can always use this kind of tactics, yeah. Okay, next. When you make decision, and then how to make retention, yeah. How people will back and back again to your shop, to your products, yeah. Just make sure that they will be your loyalty customer. You can use reward or point, yeah. Or number 2, you can recommendation the product, yeah. Probably I already tried the shade of lipstick number 9, and then there's pop up recommendation, hey, you should try the shades of number 10. It's more classy, it's more bravery, or other things, yeah, something like that. And then with their explanation, definitely I will try to buy, or otherwise by hotline, usually by WA or by DM in Tokopedia, ya. Why not you try our new latest product, or we have promo or something like that. Definitely I will do retention, ya, usually. Nah, retention, you giving discount, you giving recommendation product, you giving point, it's much cheaper rather than you acquire a new buyers, yeah. Because if the cost to acquire a new buyer definitely usually higher, so it's better a lot of company to make sure that existing buyer to buying more, becoming the loyal buyers, yeah, rather than they try to find a new one. Okay, next. Nah, advocacy, ya, or giving testimony. Usually the one who loyal, definitely I will ask for their testimony, I will ask for their review, and definitely I will asking them, hey, you seems to be very often, ya, to buy our product, and you seems to be very happy and satisfied with our product. Why don't you just being our resellers or our franchise or our affiliate, ya? Try to sell our products because you believe in it, you like it, and you can be our reseller, having discount prices, yeah, definitely more cheaper, but and then you can also selling this product and give you some money for you, yeah, something like that. So this is the things that we do in Obarafi. First, they like the product, and then they becoming our loyal, and then we make sure that they like our product, and they give the testimony, review, and everything, and then we try to make them as our reseller, franchise, and affiliate. Yeah. Next. This is are the things. Selling product is not just about selling products, yeah. Sometimes it's beyond than that. You need to make sure that the packaging, that the outlets, and everything to be supporting the way they enjoy the product. Usually in Middle East,
if they sell kebab, they only use paper. Yeah, they only wrap it. But and then if you eat kebab only with paper, it's get messy, yeah, everywhere, the sauce and everything. So it's very greasy. You don't want that, definitely. That's why in Indonesia we try to make it simpler, so people could enjoy. We make the packaging like this, but then it's very hard to open and to make sure the kebab go out, yeah, because sometimes you need to flip the packaging and then you need to shake it like that, but sometimes it fell down, yeah. London fell down, London Bridge fell down, this one is kebab fell down as well. Yeah. Next. And then we try to make the scrap, disobek gitu ya, but and then the sobek pun it's like messy, I don't like it, yeah. I want something that really easy for people to enjoy, and then be able to make this kind of product. Next, yeah. There's a lidah ya, apa namanya, kayak tongue gitu ya, and then you pull it up, and then the kebab will go up by itself. It seems simple ya, only to make how people enjoying product and easily ya, to enjoy the product without messy sauce everywhere. But actually, something like this could make different decision for your buyer. Yeah. Apalagi sometimes people will enjoy the food in the offices, in the car, or not in their house, yeah, which they have a lot of luxury to cuci tangan and everything. But you need to make everything simpler and easier as much as possible for your customer. Yeah. This one, what we call by pull-up experience, and probably some of you already been to Japan, yeah. You realize that in Japan, the way we enjoyed food is wow, beyond, yeah. Their packaging is amazing, very simple, very comfortable gitu ya. Terus juga tangan kita bersih ya. That's the things that you can do with your product. Next. Products can be a lot of things, yeah. Sometimes we only looking money from selling the product, but actually with the packaging, you can also make money. Yeah, like this one, Baba Raffi in the front, usually we talk about the Baba Raffi itself. But then in the back, we can always sell the back of the packaging, yeah, to co-branding with other product. Like in our outlet, we always selling bottling products, yeah, like Nestea, green tea, or something like a Buah Vita, yeah. Next, like that one is with Buah Vita, and this one with new green tea, yeah. And this one is selling very good, yeah, because it's easier, simple. But then I do realize if I sell a lot, so many products new green tea in 1 month, probably like 10,000 boxes, yeah, per month. And then I realized, hey, why don't I make co-branding with new green tea? Yeah, I put their brand in the back of my packaging, and then I ask them to pay it for me. And then the bargaining would be, bisa masuk, akhirnya bisa masuk. The bargaining would be, yeah, if per month I can sell for 10,000, I'm willing to sell, yeah, per month for like 20,000, twice of the selling of the new green tea, yeah. But and then I will push the selling in the outlet, yeah, by people will definitely buy kebab and green tea to make it cheaper. I don't make profit, yeah, from selling the new green tea, but and then the new green tea I will push for them to pay for the packaging, yeah, because this one is co-branding, and I help them to sell twice, yeah, from 10,000 becoming 20,000, yeah, target per month. But and then I tell them, okay, I will put your brand over there, but and then you need to pay for my packaging, yeah, per month, around 1 million packaging lah, ya, per 2 months, yeah. So this is the deal. Definitely 1 million packaging is quite a lot money, yeah. It's around 1 billion rupiah in rupiah, yeah. So I already make money first
even before I sell the product. Yeah, this is the way you can make a lot of money, not just by selling product, but you sell your space of advertisement in the product. Yeah, this is both party are win-win. Their brand is up. We get paid by co-branding, yeah, and they are happy because we sell their product twice of the target. Next. And also catatan akhir kuliah, actually our product is into B and C market, but we want to target it also from AB to AB market, ya. That's why when there's a movie called Catatan Akhir Kuliah in XX1, we want to join them, yeah. But usually if you want to be part of the movie, definitely you will have to pay for the what do you call sponsorship, yeah, something like that. But I don't want it. I told them, why don't we just co-branding? I will sell your movie in the back of my packaging, but and then I want to be involved in your movie by probably they are learning in outlet Baba Raffi, they are pacaran, ya, in sambil makan Baba Raffi, ya. It could be a lot of things, ya. Okay, next. Okay. And then some of the packaging could be always fun, yeah. You can always do a lot of things over there. We even make a team for when we open in Sri Lanka, and then we spread out the news in our packaging as well. We open in Sri Lanka, we open in Belanda, Netherlands, we open in Singapore. It could be a very good media, yeah, for you to spread out the good news about your company. Next. Yes, and actually this is the outlet, yeah, of Kebab Turki Baba Raffi. Before we use more into red and yellow. Why? Because we just realized that McD and KFC are using red, yeah, to build the appetite, and also yellow. But and then after this, we need to change a bit because red and yellow are too splashy, yeah. We want to make it more minimized, becoming majority of black and yellow, and then the red is add-on, yeah. Okay, next. We are not just selling the gerobak, but we also selling the boot, yeah. But also we kind of add on into containers, yeah, and also cafe containers as well. Next. Yes, we and then make something what we call by industrialist design, yeah. If industrialist design, there's apa namanya, industrial lamp, yeah, and also more smoky design, and also like with woods kind of type of design. Next, yeah. This is our outlet in Bangladesh, yeah. We work together with quite a big group over there. They have apartments, we put one in apartment. They have malls, we put one in the malls. So we in Bangladesh we have around 8 outlets, yeah. And we becoming the what do you call we promote, yeah, in #1 sport over there, rugby, yeah, over there, and our kebab is the main sponsorship of rugby over there. Next. And then in the Netherlands, yeah, in Alkmaar, it's 1 hour from Netherlands head capital. Over there, they sell not with regular tortilla, but they want something like more healthy, so we add on like cassava, you know, like cassava tortilla, so it's gluten-free, yeah. They are really care about gluten-free product over there, so we kind of differentiate our product with gluten-free tortilla. Next. Brunei Darussalam, we have 2 outlets, one in the mall and one in the theme park, yeah. Next. In China, we have one in Zhejiang province. In China, it's quite big, yeah, the country. So we just sell master franchise for one province only. They cannot pronounce Baba Raffi over there. They pronounce it by Papa Lafi over there. This one is in Yiwu, yeah. Next. It's in India. Sorry.
Yes. Yeah, Tati. Okay, this one is in India. We closed down during the pandemic in 2020, but then we managed to open again in 2023 this year. Yeah. Next, this one in Malaysia, this is one of the most successful. In Malaysia, we have 40 outlets under 2 brands, Kebab Turki Habarafi and Container Kebabs. If you see in Bukit Bintang, Tesco, all the malls, Putrajaya, they have our brand Kebab Turki Habarafi. Next. This one in Philippines, we have 16 outlets in Metro Manila. In Philippines, our product is more we have more condiments, like barbecue sauce and then orange sauce. They put more sauce in the kebabs. Philippines like more sauce and more condiments. Next, in Singapore we have one in MDIS, University. Next. Sri Lanka, this one is unsuccessful one because one day before we open the outlets, the franchisee ran away with the money that the investor gave to the franchisee. Sometimes business failed, sometimes business success. It's okay. You just need to go work again, and I hope we can go back again soon into Sri Lanka. Next. Yes. What actually franchise? Probably all of you heard a lot about franchise. But also there's also a lot of questions. Bu Nilam, why there's a new company only like 2 months and 1 outlet, suddenly they already go franchise everywhere? Isn't it franchise regulated? Isn't it franchise? You cannot just sell away 1 outlets only like 2 months they are running and then suddenly they are selling for their franchises. Yes, you were right. Franchise is regulated by the government. But if you are in the early of open your outlet like you open like clinic, beauty clinic or probably bimbel, bimbingan belajar, or probably food outlets if you are in the early stage, like you just open for 1 year or 6 months and you want to selling the business opportunity or business concept, you can always say not franchise, but you can always say as peluang usaha, business opportunity, or you can always say as kemitraan. To be mentioned as franchise, there are several regulations and what is that? The first one, you need to have PT, perseroan terbatas atau legal company-nya need to be registered Why PT? Because PT, if there's a ribut ada keributan atau ada kadang kan namanya kemitraan, franchise, you will involve with a lot of people. Sometimes we fought, sometimes there's a disagreement, and then if you go to the pengadilan, and then if you lose, you will only have to pay the things that becoming the main asset of the PT. But if you use perorangan or you use CV it can be kalah, nanti you have to pay sampai ke harta pribadi. That's very dangerous. And then the second one, Haki sudah terdaftar. You need to register your brand. Kebab Turki Habarafi, that one is already registered. And then the third one, the system of the company need to be proven. You have to have the SOP, you have to have the management, the team behind that. You have to have the system, And then selling the franchise means that the company already proven profit, not to make profit by selling the business opportunity. That's the difference over there. So you need to be able to state that your outlets, here you need to be to have more than 5 outlets, and you need to be audited to show that you are profit, not minus.
And then the PT, the perseorangan terbatas ya, need to be more than 5 years. Yeah, if you less than 5 years, and then you can say kemitraan or peluang bisnis. Yeah, okay. Next, what's need to be prepared to be franchisor? Yeah, sometimes I want to expanding my business. Yeah, but I don't know how. You need to prepare your prospectus. Definitely in ITB, wah, all the students are very smart ya. You will definitely easy lah ya to make prospectus, analisa keuangan ya, and then you need to prepare your team ya, management team, and then the agreement ya, and definitely open 5 outlets and open 50 outlets. There's a huge difference. So definitely you need to prepare production line that stabilize. Yeah, it's easy to produce 5, but and then suddenly you open 50 outlets because it's expanding really fast. Yeah, like the case of Mixue. Yeah, definitely Mixue, it's an industrial food. So whenever they make the ice cream, would be the same. And there are system, there are SOP. So whenever you buy Mixu, the taste would be the same. And then the marketing team, yeah, online and offline. It's very important. Yeah, because you're not just selling the franchise, but if you want to expanding very fast, definitely you need to be able to make sure that your franchisee also support for them to selling the product. They need to be profit yeah. But the thing is, if you want to be the franchisor, you have to make the advertisement, whether in TikTok, whether in Instagram, whether in Google Ads, yeah. But the ads is about franchise. Probably like this. Do you know Kebab Turki Habarafi, brand yang sudah berkembang lebih dari 20 tahun ya. Brand ini sekarang udah tersebar di 10 negara dengan lebih dari 1.300 outlet. Dan investasinya mulai dari 75 juta rupiah dan bisa balik modal hanya dalam waktu 1 tahun. Masa kerjasamanya 5 tahun, dan yang pasti brand ini sudah mendapatkan STPW atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Yuk segera bergabung dengan kami, brand yang pasti menguntungkan dan dan kami bisa segera untuk membuka di areamu seperti itu ya. Mungkin iklannya seperti itu biasanya. Atau videonya atau mungkin berupa gambar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi that's one of the things that easy ya for people who wants to be franchisor and they put ads ya on their business to sell their franchise. Okay, next. Okay. There are 2 types of franchise ya, of franchise. One is franchise franchise murni ya, or the regular franchise. Regular franchise is actually franchise from US concept that the people who bought the franchise becoming the owner operator. They need to learn about being the operator. Even though they have employee, they need to be the managers of the outlets, or they need to be involved actively to run the outlet. Kayak contohnya, if I sell Kebab Turki Habarafi and then Pak Fajar becoming my franchisee, ya, Pak Fajar pay me some money and then I training him to be the manager of the Habarafi, ya, so he can run the outlet even though he have employee, but and then he need to run and supervise every day of the operation of the outlet, ya, Pak Fajar. And then he need to send me the report of the marketing, the financial, and everything. Yeah, and he need to manage also how to buy the raw materials and everything. Nah, there are also franchise syariah or franchise autopilot. Usually, they mention that one, yeah, syariah or autopilot. Syariah or autopilot usually you can find in a brand like Alfamart and Indomaret. You pay the money to Indomaret, and then they will set up the outlet, but you are become passive and they are the one who run for the outlet.
Yeah, once they run the outlet, every month they will give you the report, financial report, yeah, and everything, and then probably every month they will share you the profitability. Yeah, there are two types. Yeah, you need to understand which one are you. Are you more into sales people or you into operation people? If you are the operation people, yeah, you are very strong in operation, you can sell franchise syariah or franchise autopilot, just like Indomaret. To manage thousands of outlets, yeah, it's not easy. You need to be very good at operation. But if you define yourself as the marketing, yes, or sales, you can becoming the franchise in general, yeah, or franchise murni. Because as the franchisor, you will focus on how to becoming the head of the brand, and then how to develop the product, how to make sure they can sell the product, yeah, profit, and then you can develop the system as well, but you can also develop the marketing and sales and everything, yeah. Okay, next. How to sell the franchise. If you want to join the franchise, yeah, you can join the Pameran Franchise Expo. Probably if you want to learn about franchise, you can come, yeah. This one is still on September, yeah. Next October, on 13, 14, 15, yeah, there will be Franchise Expo in JCC, in Senayan, ya. Itu pameran franchise internasional. And if you want to learn about franchise, you can try their food. You can also talk to them. You want to know the franchise, you can just come over there. I will also open over there with a lot of brands, ya. So I hope all of you can come, probably with Pak Fajar as well. And definitely I'm more than happy to show you around. Yeah. This is one of the easiest way how you sell the franchise, yeah, because it's an ecosystem, an expo. People come definitely want to looking for franchise business, yeah, and they pay to go to the expo, so it's already apa ya, disortir gitu orang yang masuk, dan ini adalah cara untuk bisa closing franchise yang paling cepat. Like last month, there also international expo as well. In 1 year, usually 2 times, yeah, expo of international in Jakarta. And usually one time of franchise, I can closing down around 40 into 50, yeah, 50 franchisee. And then the second one, you put on Instagram advertising, the things yang tadi saya bilang, ya, iklan yang berupa ajakan supaya orang mau join the franchise, ya, the franchise ads. And then the third one, you can use paid promote. Usually there's a lot of akun, ya, like bisnis syariah, pemuda berbisnis, bisnis untung, like Finfolk, yeah, but Finfolk there's are no paid promote, but usually you can find a lot of akun, yeah, like that, and then you can put your ads of franchise ads over there by paying, yeah, but actually in that akun, actually it's followed by people who look for business, want to learn business, or by people who wants to open a business. So it's a very good apa ya, ecosystem, ya, if you paid promote in that account. And then the fourth one, definitely to selling franchise is to selling your credibility. The more you acknowledge by a lot of institution, definitely people will believe you more, yeah. And then the fifth one, by using Google advertising through landing page, yeah, there's a difference, yeah, quite big difference. If you put ads on Instagram advertising, the result would be only like 30% success, yeah. Usually Instagram is come from various customer, yeah,
who interested in your franchise. Usually they are educated, usually they are low educated. But from Google advertising, if you get the data from there, from the landing page, usually it's more into people who already highly educated and they are doing research enough for you, for your brand and for your company. Yeah. So usually if you get the data from landing page, 70% will be successful to be closing down and deal. Yeah. So they can be your franchisee. Next. Yes, this one. So basically, I'm already 21 years in the business from 2003, and now is 20 years, and now is 2023. It's quite a long time. So last year we just listed, kita punya slogan dari lantai trotoar sampai ke lantai bursa, ya. Nah, ini memang benar-benar terjadi, benar-benar dari gerobakan to IPO. Ya. So after franchise is actually unlocking the value. Ya, you selling your business opportunity, you selling the business that already proven, you selling the brand, you selling the system, and in one word, we selling the IP, intellectual property. But and then sometimes when business growing, you need more capital, to support your business. Franchise actually very supporting the business as well, because when we selling franchise, kayak contohnya nih, saya kasih contoh ya, kebab Turki Baba Raffi, we sell the gerobak for 75 million. Usually the cost to open and the push cart and everything, the utilities, it's only cost 35 million. So I got like 40 million in franchise fee, pure 40 million. And you can imagine with container and other things, almost like 100% and more, for the profitability. It's quite a huge money. But sometimes when you are growing bigger, you need different kind of game. And why IPO? Why not private investment? Why not venture capital? It's truly a different kind of game. If like venture capital or IP, in my opinion, everyone has their own opinion. Usually, you will very tight by the regulation. Karena kadang kalau kita sudah diinjek our life itu kayak dibeli gitu sama mereka. In my opinion, in my opinion. But I like IPO better than that kind of things. Why? Because when we going IPO, definitely we will release 30% of our shares into the market. But then we still had the 70% of the shares in our group, and we still holding the majority quote, and we still the one who runs for the company, and our decision still on us. Next. We use kode saham Raffi, Raffi is my first son name, dan bukan Raffi Ahmad tapi Raffi anak saya. Actually last year he becoming public listed di level tengah. Next. IPO itu apa sih itu ya? IPO itu adalah, ini saya bacain dikit perusahaan tertutup yang mempunyai kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dengan menawarkan atau selling the shares dan to be listed dan mencatatkan di Bursa Efek untuk disebut dengan prosesnya menjadi go public Nah, ketika kita menjual sebagian saham itu nanti kita akan mendapatkan investment atau uang untuk bisa digunakan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Tapi semuanya ini diatur oleh BEI dan juga diatur oleh OJK. Of course, there's consequences, then of course there's a benefit from there. So we will discuss about it.
mungkin IPO bagi Anda, kalau anak sekarang mah pinter-pinter ya, kayaknya udah cepet banget dapat investment atau mau IPO, banyak banget yang masih muda. Dan ini kita bahas ya, ini masih semester 1 udah bahas IPO, ini keren banget loh Pak Fajar ya. Jadi saya pengen Anda mimpinya besar, jangan cuman company dari luar ya yang banyak buka di Indonesia, but you need to be raja gitu ya in your country as well ya. Next, oke. Nah, tujuan IPO, what's the benefit of IPO ya? Monetary aspek untuk memperbaiki dan meningkatkan modal ya keuangan perusahaan. Akses sumber pendanaan jangka menengah dan jangka panjang ya. Jangka menengah sebenarnya bisa didapat dari bank, tapi kalau memang jumlahnya besar, memang biasanya tidak mencukupi ya, karena kalau bank tuh biasanya you need to have collateral. And some of the company they don't have collateral enough ya. So IPO can be one of the way if you want funds ya to support the expansion of your business. And then it's becoming monetizing ya for the shareholders ya, because when your IPO your shares becoming numbers ya, sesuai dengan harga saham hari itu ya. Jadi itu valuasinya berlaku ya. Dan juga insentif pajak. Jadi kalau misalkan kita IPO, pajak lebih kecil ya. Nah, kemudian juga aspek non keuangan, usually kalau sudah if you're public listed or TBK ya, professional from the stakeholders, it's unquestionable ya, because we need to follow the OJK and the Bursa Efek regulations definitely, and then good governance and openness ya, and then definitely people will believe on you more because the company that already have the TBK logo 50% ya ibaratnya dari kalau kita mau pinjem bank itu aturannya, kerapihannya, comply to government regulation, comply to tax, comply to government ya, definitely itu sudah lewat lah ya. Maksudnya udah bener-bener kalau IPO itu sudah lebih rapih. Next. Nah, manfaat. Nah, ini kenapa kok kita IPO ya gitu. Kalau IPO tuh jujur yang saya rasakan saya tidur nyenyak gitu. Kenapa? Karena kalau udah IPO tuh benar-benar itu kayak kerja kelompok ya, rame-rame. So definitely if IPO you cannot just go by yourself, you need to have your groups ya. Whether they put asset, whether they put money, whether they becoming your direksi or komisioner ya. And then one of the benefit is you can get a lot of funds ya in a big fund and at once, because when I sell 30% of the majority of my shares I get a big fund, quite big ya. Adanya kesempatan untuk membeli saham buyback from the public ya. You can always buy back your shares once you release it on the public if you have quite good profitability ya. And then meningkatkan citra perusahaan, jelas perusahaan yang udah TBK itu akan lebih trustable ya. Build the transparency and kepercayaan ya, orang akan lebih percaya. The tax is lower ya, and then you can also make the MSOP and ESOP ya program for your employee, definitely they will more loyal to you. And then monetizing asset by creating the valuation ya of the shares, and then also liquidity ya, monetizing of your shares ya. And then consequences ya, you need to comply to government regulation, to OJK and also Bursa Efek. Ini nih benar-benar maksudnya kita harus comply. Mau ngapa-ngapain kita harus dikit-dikit melakukan keterbukaan informasi. Mau melakukan pinjaman kita harus melakukan keterbukaan informasi ya. Nggak bisa tiba-tiba kita melakukan apapun seperti perusahaan tertutup tanpa lapor ke OJK ya. Jadi benar-benar diawasin. And then you need to melepas some of your shares in the company ya. Kadang kalau sudah
melepas sebagian tuh kan kekuasaan kita jadi tidak absolut, apalagi kalau sudah IPO itu kita juga bergerak bareng-bareng ya. Jadi nggak bisa kita sendirian, biasanya kita akan share dengan beberapa orang. Nah, ini kita legowo nggak gitu ya, mau ngelepas some of the authority, you need to make sure on these things, and then you can get exposure of ligitasi ya terkait efek atau insider trading. Ini biasanya terkait harga saham atau ada corporate action ya. Terus juga bisa juga ya kadang-kadang menjadi hostile takeover from other people ya. Terus konsentrasi manajemen terpecah ya dari kegiatan operasi, harus sangat fokus untuk mengikuti aturan OJK ya, karena kalau sudah TBK tuh harus sangat diawasin banget. Kegiatan untuk comply to government-nya itu dilakukan oleh Korsek ya, corporate secretary, dan juga kewajiban untuk memenuhi hak-hak memegang saham, khususnya memegang saham publik. Jadi kalau ada dividen, apakah mau kita share atau kita keep atau seperti apa, nah itu harus benar-benar tertulis dan you need to info of your shareholders ya. Jadi semuanya itu is all about keterbukaan informasi. And then to be IPO, the budget ya to go to IPO actually is quite big, around 5 to 6 billion ya rupiah. So sometimes you need to really be careful and need a lot of preparation ya, just to make sure that all the preparation are going to succeed. Yeah, that's some of my explanation ya about Kebab Turki Baba Raffi and our journey. And thank you all. Terima kasih Pak Fajar. Thank you all the students. Saya kembalikan ke Pak Fajar. Okay, thank you, Bu Nilam. It's very interesting presentation, yeah. So I will stop share screen. So now, if there is a question from the student, we are open the Q&A session. So please use your time wisely so you can ask many questions, yeah. So we still have time until maybe 3:30 or more. Silakan, siapa yang mau bertanya duluan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh ya. Oke, satu pertanyaan dulu dari Chandra ya. Silakan. Hey, hello Bu Nilam. Halo Chandra. Good afternoon. Good afternoon. Hey, I want to ask, what strategy do you use in opening branches in many countries? Even though the cultures are different, do you adjust the recipe and test for each country? Sure. Okay. Let me Langsung answer dijawab ya. boleh ya. Yes, actually, one of the strategy that we use is we quite active in international event. Yeah, sometimes international event, you know someone, you met someone, you networking with someone, and they are interested in your business. It could be one of the way that you are selling your business. Yeah. They email you, they asking to know about your business more detail, and then if they are willing to open in their country, that would be one of the way. But usually, if we want to target it of one of the country, we will join the expo, franchise international expo. Yeah, franchises actually, they have association in every country, like in Philippines, Malaysia, Singapore, and they are regularly per year having expo for a franchise. Usually we will join. So we will open our booth and then we can introduce our brand over there. But one of the thing that more 2023 yeah, right now is we do targeting for country by Google Ads. Definitely we will put an ad of the kata kunci ya, kata kunci like franchise, restoran, Thailand, Bangkok probably ya, and some of the kata kunci that we are bidding, and then usually it will works ya. And you need to make sure as well you have your website on English ya. Sometimes kita lupa the website is on Indonesia. So people
not be able to access and understand what the language is. And then we need also to support with a lot of media release as well, but definitely media release in English. So people will trust your website, will trust your brand, and like one of the way when we are open in China and some of other countries, India, that's are from Google Ads, And every country definitely we are not export anything, The outlets, the raw materials, and everything we are not export. We want to reduce carbon, reduce carbon. So, and it will be easier if we just like produce all the kebab and everything in their countries. Like we are open in Bangladesh, we will produce the outlet in Bangladesh. We produce the raw material in Bangladesh. Of course, they will open purchase order to us, and then we open purchase order into third party company over there. So we try to reduce the cost as well and reduce the carbon, and that's the way we're doing business. Of course, in every country there are different culture, even colors. Like in Bangladesh, they don't like the color of black, because it means that we still learning about every country's culture, and every country we have some customization. Like I told you, in Netherlands we use gluten-free tortilla, and then in Bangladesh the color is more red and yellow, and then the other countries like in Philippines is more condiment with sauce. So every countries there are slightly adjustment to their culture and the market as well. I hope it's helping. Okay, thank you for your answer, ma'am. Yes, thank you, Chandra, and also thank you, Bu Nilam. Now we have a second question from Justin, please. Hi, Justin. Halo, siang Bu Nilam. Aku punya pertanyaan, Bu Nilam. Berarti kan Ibu Nilam tadi discuss tentang funding dari venture capital kan. Dan mungkin masalah dari venture capital itu ketika mereka invest contoh ke suatu bisnis atau PT, mungkin mereka kan mencari seperti return of their kayak investment gitu kan dari PT-PT ini terus. Dan apa sih itu konsepnya kalau misalnya suatu perusahaan atau PT UMKM kecil itu invest ke venture capital gitu dibandingkan dengan misalnya mereka invest dari angel investors gitu. Kenapa itu Ibu tidak memakai venture capital? Itu saja. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Kembali lagi sebenarnya gini. What are things that work for me, it always can be not working for other people ya. Dan ini lebih ke saya pribadi mungkin ya kalau saya ngomong bicara sekarang. Saya udah 21 tahun in the industry dan saya pernah beberapa kali ada bisnis juga yang diinjek sama venture capital ataupun angel investor gitu ya. Tapi kadang saya merasakan once you inject by the investors or the VC or angel investor, sometimes you never know siapa itu investor itu ya. Kadang di awal mereka baik, kadang di awal mereka trust sama kita. Tapi memang pasti semua orang ketika invest akan mencari titik balik ya, maksudnya of their investment. Definitely, I agree on that. But sometimes are the investor itu kayak lalu membeli hidup kita. And that's one of the things that I really don't like ya. For me, it's kind of hard to work and expanding your dreams and also business with that kind of pressure. For me, saya kenapa waktu itu masuknya dari franchise ya, tapi ini kan di bisnis makanan ya, jadi mungkin monggo dicoba di relatable sama bisnis Anda nanti masing-masing gitu ya. Kalau saya lebih senang mengembangkan dengan segala sesuatu yang authority itu masih saya pegang. When I hold the authority ya, itu membuat saya lebih bisa gerak di perusahaan saya sendiri. Jadi that's why saya selling the franchise, the branding ya kan, brand name, sistem dan lainnya saya dapat capital gain, perusahaannya juga ekspansi, tapi saya masih hold the authority full of my company. Jadi bukan share-nya yang dibagi, tapi lebih ke wilayah operation-nya ya.
dan itu membuat saya lebih cocok buat saya seorang Nilam gitu ya. Dan ketika udah berkembang, sebenarnya titik baliknya 2020 ketika zaman corona, 2019 ya, sebelum corona, saya berpartner waktu itu dengan partner bisnis saya. Kebetulan dia ada di food supply chain dan saya melihat ini adalah sebuah kombinasi yang bagus gitu ya. Food supply chain ini kan nilainya besar ya in terms of revenue, tapi profitability-nya kecil. Nah, kalau franchise tuh marginnya besar, tapi nilainya nggak terlalu besar gitu ya untuk secara revenue. Nah, ini saling melengkapi. Tapi ternyata berkembang bagus ketika semua orang lagi turun, company saya tuh lagi tinggi-tingginya. Nah, pada saat itu kita butuh capital gitu ya, besar. Tapi kan bank pada hold semua kan, karena ketika corona nggak ada bank yang mau minjemin gitu ya. Nah, dari situ kita mulai berpikir, waduh, bisa dapetin modal dari mana ya dengan jumlah besar to scale up our business. Karena yang namanya if you're trading, you're doing food supply chain, seperti kita itu ada jualan beras, sapi, ayam, ikan sekarang ya, dan 70% tuh kita di ikan. Itu benar-benar high capital. Akhirnya kita decide, okay, why not we try to go to IPO gitu. Nah, kalau IPO ini kan sebenarnya kita hanya release 30% to the market ya, and we still have 70%. So actually the absolute authority are still on us. Seperti itu. Cuman memang being IPO, being TBK, it means you need to comply to government regulation. Everything that you have to do, you want to do, perubahan direksi, you want to ngutang to bank, you want to ada injection dana masuk or whatever, you definitely have to state yang namanya KI ya, atau keterbukaan informasi to BEI or to OJK ya, very high regulated area. Nah, saya tuh tipe yang senengnya seperti itu gitu. Kalau kadang tuh kalau apa ya, by angel investor gitu ya. Ada juga angel investor atau VC yang memang mungkin kadang bukan cuma masalah siapa angel investornya atau siapa VC-nya. Kadang juga stage of company ketika kita mau diinjek itu juga harus tepat. Karena kadang kan banyak anak muda ya yang seneng banget, waduh aku mau pendanaan series A nih, atau aku mau diinjek sama VC nih, atau mau apa gitu kan. Tapi you need to make sure that your team are ready, you are ready on the right stage ya as well, supaya memang business opportunity atau pitch deck yang sudah Anda bawa itu benar-benar bisa sesuai gitu. Maksudnya benar-benar bisa melakukan duplikasi dan lompatan-lompatan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Karena kadang kalau terlalu kecil, terlalu early gitu ya, mau diinjek berapapun, timnya belum siap, itu nggak akan bisa gitu. Nah, kadang juga jam terbang kita nih, jam terbang ya. To be honest, now I'm like 41 ya, sama kayak Pak Fajar nih. Mungkin bedanya saya sama Anda adalah saya punya jam terbang gitu ya. Kadang ketika kita sudah lebih tua tuh kita ngerti ini jalan, ini enggak. Bukan masalah kita lebih pinter, enggak, cuma lebih karena kita udah ngelaluin banyak gitu ya. Nah, kadang anak-anak muda ketika Anda mau lari, definitely yang saya suggest adalah Anda harus benar-benar bisa develop tim yang mature. Nggak bisa semua tim itu cuma hanya anak muda yang ibaratnya Anda as a founder gitu ya, semua anak muda. Kadang-kadang kita pun juga harus masukin tim yang memang sudah punya jam terbang. Kayak contohnya nih orang-orang dari multinational atau yang sudah punya pengalaman sebelumnya ya untuk tap in di perusahaan Anda. Nah, itu sih mungkin saran saya ya, hati-hati dengan stage di mana Anda mau masukin pendanaan juga. Is it on the right time? Is it too early? Is it okay? Andanya sudah siap atau enggak? Anda juga siap enggak kerjasama dengan orang lain? Biasanya Anda the boss loh over there. Suddenly you need to report on with someone. Itu enggak gampang gitu ya. Mungkin itu sih kalau saya ya. Tapi kan semua orang punya preference masing-masing ya. Monggo semoga bisa mendapatkan sedikit sudut pandang dari saya. Okay, thank you, Justin, for the question and Bu Nilam for the answer. So we have another question from Juan, please. All right, Hi, thank you for the Juan. question. Hi, Ms. Nilam. Firstly, I really appreciate your experience for us to
our future business and future leader, I wanna ask my question. Literally, I would direct my questions into the production more. Jadi, I know I really appreciate. Aku benar-benar kagum karena ibu sangat berpengalaman di dunia bisnis. Dan the one thing that always come in my mind through when I want to start a business or I will develop a business later is whether my product is really wanted by the market and the timing. Karena jujur di kelas kami selalu diajarkan bahwa ternyata faktor yang paling menentukan itu adalah timing. Dan back in the day when you open the business, the kebab, I think is still not that influential in Indonesia, and you came back to Indonesia and bring kebab to everyone. And look at now, di mana-mana orang banyak yang jual kebab, mungkin salah satunya inspiratif dari ibu juga. Dan yang mau saya tanyakan, kira-kira have you got any suggestions for us? Apakah ibu memiliki sugesti untuk kita atau memiliki tips dan trik ataupun saran bagi kita, di mana di saat ini produk-produk itu semakin lama semakin sudah banyak ada yang memulai. Jadi when we trying to be creative, when trying to invention something, or we try to looking for others need, kita mau lihat keadaan masyarakat membutuhkannya seperti apa. Satu persatu sudah mulai ada produk-produk penggagas yang di kemudian hari pasti ketika mereka berkembang dan kita baru mulai masuk pasar, maka timing kita akan kalah. Sama mungkin seperti dengan pengalaman ibu di burger ya waktu awal. Dan ketika ibu membawa produk baru, masyarakat menyukai. Nah, sementara di zaman kami nanti lulus atau bahkan mungkin ada yang mau ambil S2, semakin lama semakin sedikit produk di pasar yang masih benar-benar belum dirambah oleh orang, atau istilahnya maybe kita harus kreatif. But our creativity is, there's still a limit for our creativity. Banyak orang bilang kamu harus kreatif, tapi semakin lama semakin banyak orang yang kreatif dan akan semakin sempit pula pasarnya. Jadi yang ingin ditanyakan adalah saran bagaimana kita dapat membuka peluang pasar untuk membuka suatu bisnis di tengah keadaan kita yang semakin lama semakin sulit untuk menemukan ide-ide baru. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat menarik, Juan. Ya, beneran. Itu yang saya resahkan juga di zaman sekarang. Gini, kalau zaman saya dulu ya, everything changed like every 5 years or 10 years. You still have time to develop all your things to becoming the main of the players ya in the industry. But in your time now, everything changed like twice a year, a month, right? Or even a year gitu ya. It's crazy. Contohnya, 2020 tiba-tiba dari offline everyone going to online. Once you still develop the online, 2023 people shifting again into offline. It's crazy. A lot of people suffered from this, yeah. And the thing is, by innovate, it means you can always, you need to make sure that you also adapt, yeah, with the changes. Sesuatu yang pasti di market adalah perubahan itu sendiri. Itu bener banget, ya. Zaman saya sama zaman Anda tuh beda banget, Juan. Jadi, saya malah akan bertanya kepada Juan, apa nih yang bisa dilakukan dari persepsi anak muda seperti Juan untuk melihat market yang setahun tuh berubah 2 kali. Gitu. Kalau saya sama Pak Fajar, kita mature secara umur, mature secara pengalaman, tapi untuk ngejar perubahan nggak bisa secepat Anda. Anak muda sekarang tuh gila, cepet banget gitu ya, maksudnya segala sesuatu tuh cepet. Tapi kembali lagi gini, kalau zaman saya dulu ya waktunya tepat gitu ya, segala sesuatu juga berubahnya masih lama, 5-10 tahun. Saya cukup bisa menjadi raja di sana, karena saya bisa mengejar apapun dalam 10 tahun dan itu bisa jadi gede di market. Tapi kalau sekarang, saya masih mau melakukan metode yang sama, berat, Juan. Kayak franchise ya, to be honest nih, franchise. Jadi gini, 2017 saya sempat pecah dari PT saya karena dulu saya partneran sama my ex-husband, my ex-partner, kemudian kita harus pecah menjadi 2 company. Nah, akhirnya company yang lama ditutup, saya membuat yang PT sekarang, PT Sari Kreasi Boga, TBK ya, dan kita going IPO. Tapi secara nature of business-nya, saya kalau masih melakukan hal yang sama kayak franchise, Juan, pada zaman itu kayak, aduh, aku udah tahu permainan ini, gitu. Maksudnya aku udah mature banget. Bukannya apa, maaf, bukan maksudnya gimana ya, merem lah, Juan. Saya tahu caranya menggandakan 5 outlet jadi 50 outlet itu saya merem, gitu kan.
Tapi kan permainannya gitu lagi. You need to advance your game, gitu ya. Kamu harus naik level. Nah, akhirnya kenapa saya memutuskan apa nih yang bisa membesarkan valuasi different kind of game, gitu ya. Akhirnya saya masuk ke dunia food supply chain. Food supply chain apakah saya tahu? Enggak, gitu. Tapi masih nyambung sama F&B ya, karena saya main di hilir, and then this one saya main di hulu, gitu kan. With production, pabrik-pabrik, nelayan yang saya nggak even tahu sebelumnya, gitu ya. Ini membuka dunia baru. Nah, akhirnya dari situ pun, after doing the business, dari jualan gerobakan, jualan kebab ibaratnya pieces per pieces, saya kemudian lari ke franchise, terus saya lari ke supply chain, saya mulai memikirkan, ini kok percepatannya makin lama makin cepat banget ya. Sometimes we not even see the fish, sometimes we not even see the beras, gitu ya. But we already do the trading, gitu ya. Tapi ini kalau dalam saya ya hati-hati, bukannya apa, karena kalau saya mungkin saya udah menang pengalaman, gitu ya. Gimana pun kadang kita harus belajar dari bawah. Nah, makin ke sini saya mau belajar tentang yang namanya paper asset. Paper asset itu apa? Either injection, valuation game, atau kalau enggak IPO. Valuation game saya udah pernah main. Mau coba nih IPO, kayaknya menarik, gitu ya. Nah, ternyata setelah menjadi TBK banyak banget opportunity datang, gitu ya, yang menawari saya permainan tapi paper asset ya, gitu. It's totally different kind of game. We're not even talking about the products. It's only paper, gitu ya. It's only paper. Sometimes you want profit, you're not even looking to selling the products. It's just numbers over there. It's totally different kind of game. Nah, tapi kembali lagi itu kan saya ya. Nah, kalau Anda, saya masih melihat, to be honest, saya sebagai F&B dan terutama F&B ya, saya pelaku F&B, saya masih melihat banget di luar sana itu F&B itu masih bisa berkembang dengan pesat. Tapi tidak hanya menjual produk, Huan, kalau menurut saya. Karena kalau hanya menjual produk, online pun juga turun sekarang kan, karena cost-nya udah besar banget. Jadi lebih baik kalau menurut saya sekarang ya, hari ini, kita ngomong hari ini, menjual yang harus ada orang duduk, bisa discuss nyaman, ada ambience-nya yang enak gitu. Nah, saya punya salah satu klien, saya kan ada NS Consulting ya, itu memang mereka berkembang dengan cara franchise. Itu dari Bandung anak-anaknya. Salah satu founder juga dari ITB, namanya Bagi Kopi. Pernah tahu nggak? Bagi Kopi di Bandung. They are expanding very fast ya. Dan itu bagus banget. Jadi mereka dulu jualan kopi online, tapi ternyata sekarang mereka menjual kopi tapi dengan area atau luasan yang cukup luas gitu ya. Jadi orang bisa ngobrol. Sekarang tuh karena orang butuh tempat untuk offline ketemu, mereka selalu rame. Even di Jakarta tuh gila banget, tuh padet banget ya. Dan investornya untuk yang mau buka franchise itu lebih banyak daripada pembukaan outletnya. Itu luar biasa kan? Kenapa? Karena mereka itu sekarang yang kesulitan adalah mencari lokasi dalam luasan yang besar gitu ya di Jakarta. They called their concept is zombie asset. Mereka memanfaatkan zombie aset yang tidak perform, kayak contohnya Pak Fajar nih, orang kaya dapat warisan, wah rumah gede di mana gitu, tapi nggak dimanfaatin gitu kan, di running sama mereka bagi hasil atau sewa, atau bahkan mereka kerjasama dengan Bulog, dengan government ya, luasan sewa mereka sulap jadi bagi kopi. Nah, yang offline begitu menurut saya lebih work sekarang. Kalau online agak berat ya, karena sekarang kalau kita beli online harga sampai rumah itu udah 56.000, 60.000, itu kan sama aja kayak kita makan di restoran tuh, sama aja ya kan sekarang. Jadi agak berat. Yang kedua, jangan terlalu fokus kalau menurut saya ya, sekarang tuh berkembang dengan sangat besar. Karena kalau berkembang dengan sangat besar, perubahan tuh lebih cepat, Huan, daripada kita mau ngembangin, tiba-tiba waktu udah berubah aja. Ya, itu works pada zaman saya, tapi in your era right now, it's quite hard. Cepet banget. Apalagi dengan adanya sosial media, dengan adanya tren-tren yang baru, orang akan selalu mau ada yang baru. Ya, membuat sesuatu hal yang baru itu butuh uang. Dekorasinya, renovasinya itu mahal banget ya. Jadi kalau bisa, trying to make something boutique, unique, you can multiply
50, okay, but then try to change the concept and you do something new gitu ya. Kayak kita lihat kasus Mixway lah. Kemarin cepet kan buka di mana-mana. Sekarang gimana? Sudah agak turun kan? Gitu. Cepet banget. Dunia ini cepet banget. Jadi kalau menurut saya either you want to invest and quit fast ya. Atau kalau enggak yang bisa bertahan lebih lama sekarang itu adalah di hulu. Either production, either trading ya. Tapi kalau di hulu itu cuma jadi mass product ya. At the end, everything is all about price gitu ya. Nah, harus dikombinasikan semuanya. Nah, saya justru pengen belajar nih dari Huan. Nanti ke depannya, Kak Nilam, saya pengen nih sharing sama Kak Nilam. Sekarang yang works adalah seperti ini, gitu ya. Karena kalau saya mungkin udah lebih dari sisi korporatisasinya ya, karena udah lebih tua gitu ya. Tapi kalau anak muda sekarang saya nggak sabar pengen lihat nih apa yang mendobrak dengan cara apa lagi gitu ya. Semoga nanti one day ketika kita ketemu ya Huan, kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Dan sudah dapat pencerahan Huan. Thank you, Miss Nila. Oke. Ya, terima kasih Huan dan juga Bu Nilam. Okay, we have two more question ya, but first from Alawi ya, because I saw you raise your hand first and then Bagas ya. Please Alawi. Halo Alawi. Bu Nilam, terima kasih untuk sharing your experience. Saya mau menanyakan misalnya Anda telah pelajari tentang sepanjang perjalanan bisnis di perusahaan, misalnya di perusahaan lain kayak dari bidang IPO itu sendiri, kira-kira pencegahan apa yang harus dipikirkan di kemudian hari agar hal unpredictable itu bisa muncul? Kalau di company lain kan, ya gitulah Bu. Apa? Jadi Nggak apa-apa tentang ngomong aja. IPO Bu. Aku seneng kalau ngomong sama anak ITB. Aduh, pinter-pinter. Seneng aku. Ya, gimana caranya Jadi, untuk mencegah langkah gitu ya? prevention. Prevention Ya, ya, langkah hal-hal yang prevention. tidak diinginkan ya. Oke. Lebih ke apa yang nggak diinginkan? Yes. Contohnya Harus spesifik ya. dikorek nih Pak Fajar, harus dikorek. Hal-hal yang krusial seperti yang ada di berita-berita sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Wih, udah Google Berita ya. tentang Baba Raffi sebelumnya maksudnya itu loh. Nah, saya jelasin dulu ya. Nah, kalau Baba Raffi yang sebelumnya itu bukan punya saya. Kayak saya bilang tahun 2017 itu kan saya pisah ya dengan my ex-husband, my ex-partner. At the end of the day, brand itu bisa dipakai berdua, tapi kita bagi operation. Saya dapat Indonesia bagian barat dari Aceh sampai Jogja, Solo Indonesia ke timur itu punya beliau. Nah, saya akhirnya berkembang dengan PT Sari Kreasi Boga, yang beliau berkembang dengan PT Baba Raffi Enterprise. PT yang lama, PT Baba Raffi Indonesia harus ditutup. Seperti itu. Jadi apa namanya yang Anda baca mungkin di Google ya, itu bukan punya saya, itu punya sebelah. Ya. Tapi memang at the end of the day nama Baba Raffi itu udah terlalu melekat ke saya ya. Itu akhirnya jadi susah tuh kadang-kadang. Tapi mungkin kalau Anda cek, Anda Google, Anda lihat itu banyak banget kita juga memberikan klarifikasi ya. Jadi yang terkait maaf nih kasus-kasus beberapa ada yang kemarin-kemarin tuh bukan punya saya ya. Itu aja. Nah, memang gimana pun Baba Raffi ini kayak love and hate relationship gitu ya, karena somehow it's my baby. I developed it since 2003 ya, but business is always be unpredictable journey, like you said ya. Unpredictable journey itu, tapi dalam hal ini kalau yang saya gitu ya, saya selalu melakukan by the book ya. Jadi contohnya kenapa kita benar-benar kekeh untuk IPO, karena jujur kalau IPO tuh nggak bisa sembarangan orang bisa IPO. Misalkan ya Alawi tadi pernah punya kasus amit-amit jabang bayi ya, misalkan pernah punya kasus dan nama Anda ke state sebagai pemegang saham, oh itu nggak bisa Alawi. Anda harus mundur, bisa diproyeksikan orang lain ya, atau mungkin Anda nggak jadi pemegang saham di sana gitu. Tapi kita semua lolos ya, alhamdulillah dari
OJK dan BEI. Kenapa? Karena memang beda kan di putusan pengadilan ketika kita divorce dan kita apa itu namanya gonogini ya kalau orang divorce tuh, dan putusan pengadilan secara bisnisnya itu ada. Jadi memang cukup jelas. Nah, itu menjadi landasan ketika saya maju IPO, saya menjelaskan kepada OJK. Jadi it's totally two different entities dan PT yang berbeda ya, bukan sama. Gitu Alawi. Ya. Jadi orang kalau menurut saya udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam ya. Bisnis itu kita harus win-win sama orang. Jangan, saya percaya apapun yang kita lakukan nggak baik itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Bisnis di dunia tuh kecil banget gitu, kecil banget. Orang saya aja udah melanglang kemana-mana, akhirnya kita ketemu lagi ya Fajar ya waktu itu ya di Bandung gitu. Jadi kayak padahal Fajar ini teman SMP SMA gitu. Jadi kayak bener-bener dunia kecil banget ya gitu. Nah itu satu hal yang saya pelajari adalah always maintain your reputation ya. Yang kedua kerjasama harus win-win, dan yang ketiga karma comeback fast gitu aja. Jadi benar-benar dalam bisnis tuh it's all about energy. Apa yang kita tuai baik akan jadi baik, yang nggak baik juga itu cepet banget karena dunia ini kecil banget ya. Oke, terima kasih Alawi dan Bu Nilam atas penjelasannya. We still have time, so we have another 2 question from Bagas ya, please. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih Bu Nilam. Bagas. Halo Bu, selamat sore Bu. Baik, jadi gini Bu, yang saya ingin tanyakan adalah kan seperti yang kita tahu tuh sekarang ini tuh yang biasanya tuh yang jualan produk yang serupa dengan Baba Raffi kayak semacam kebab atau burger dan lain-lain itu tuh kayak udah banyak banget gitu Bu di mana-mana dan sangat mudah untuk kita temui. Nah, karena saking banyaknya itu tuh jadi tuh persaingan tuh antara sesama penjualnya yang sejenis tuh kayak semakin ketat gitu Bu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana fokus strategi yang dilakukan oleh Baba Raffi sendiri dalam menghadapi persaingan yang ketat itu, dan caranya untuk supaya survive bahkan untuk memenangkan persaingan tersebut Bu. Karena dasarkan yang secara maksudnya kayak dasarnya dari manajemen strategi itu yang saya tahu adalah bagaimana kita untuk survive pada suatu persaingan dan kita memenangkannya Bu. Itu pertanyaan saya dari saya. Oke, itu bagus banget ya. Seperti saya bilang tadi, semua itu adalah love and hate relationship ya. Jadi contohnya nih, Baba Raffi namanya udah sempat agak, karena kasus tadi namanya sempat agak jelek di market. Tapi gimana pun namanya Nilam, mukanya itu udah ke-stempel Baba Raffi di sini, udah susah gitu ya. Saya percaya itu Fajar aja mungkin nyimpen nama saya Nilam Baba Raffi kali ya Jar ya. Enggak, Jadi Nilam Sari kok. Nilam Sari. Tanpa Iya. Baba Raffi. Orang kayaknya kalau saya lihat di Get Contact itu pada Nilam Baba Raffi gitu ya. It's okay gitu ya. Tapi satu hal yang saya pelajari ya Bagas, you need to branding yourself and branding your company. Branding is everything. Yang akan diingat orang tuh kadang bukan Bagasnya, bukan Nilamnya, tapi nama produknya. Serius. Saya tuh sering ketemu orang, Mbak Kebab gitu. Kadang saya bilang, saya protes, loh aku udah nggak jualan kebab doang, sekarang ada beras, ada ayam, ada sapi, ada ikan, dan lain-lain gitu kan. Iya, tapi aku ingetnya lu kebab gitu kan. Nah, jadi you need to branding ya, tapi branding in a smart way. Jangan branding terus pasang Lamborghini, pasang ini, pasang itu. Ya oke lah gitu, tapi ya yang smart aja gitu ya, yang smart. You need to have a smart branding about yourself and your product. Itu yang pertama ya. Itu akan last forever ya. Terus yang kedua, kalau Anda sebagai pengusaha, ya mau nggak mau Anda akan dilirik oleh orang gitu, dan Anda akan jadi spotlight gitu diri Anda. Karena kenapa? Karena Anda sebagai brand ambassador-nya ibaratnya, siapapun itu, CEO-nya, direktur ya, komisioner itu akan jadi brand ambassador-nya kan. Dan Anda harus bisa represent the brand dengan baik gitu ya. Kenapa? Tapi kalau menurut saya tuh kok ketika kita di-acknowledge orang itu kita harus pede dan harus siap gitu. Karena ketika contohnya ketika saya bicara hari ini ya, terus saya
ketemu sama Bagas. Bagas ngomong, Bu, saya ada ide bisnis begini. Anda menjelaskan ke saya dengan sangat excited. Itu karena Anda sudah tahu kan saya siapa. Kalau saya orang yang nggak jelas, ketemu di jalan, Anda nggak tahu saya siapa kan, siapa sih orang ini, ngapain tanya-tanya gitu kan, capek gitu, ya kan. Apalagi ketemu sama Mark Zuckerberg gitu. Waduh, semangat 45 dredeg sampai ini harus presentasi yang terbaik nih gitu kan, ya kan. Nah, jadi to be the BA of the company or your product itu menurut saya lebih memudahkan ya untuk kita memenangkan pertarungan bahkan sebelum bertarung, Bagas. Ya, kenapa saya sangat sering aktif banget kasih seminar karena saya sadar yang punya ide bagus di market dan banyak bisnis yang sekarang growing sangat eksponensial itu adalah anak-anak muda. Lah kalau saya nggak ketemu lewat seperti ini, saya susah kalau ketemu one on one. Tapi kalau ketemu lewat seminar, ibaratnya posisi saya lebih tinggi karena saya bisa menjelaskan dengan lebih leluasa saya siapa gitu ya dan gain your trust gitu. Nah, ketika Mbak Raffi sudah di mana-mana, saya masuk retail kan itu retail ya. Ketika saya masuk ke hulu, nah saya jualan beras, ikan, yang itu nggak ada brandnya gitu kan. Saya jualan daging sapi, tapi saya bawa nama company saya Sari Kreasi Boga TBK. TBK itu udah something loh ya, karena kan udah lebih regulate dan itu udah lebih oke lah. Maksudnya semua orang percaya kalau ada TBK itu udah pasti benar. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, saya nyebut Mbak Raffi. Oh, Mbak Raffi kebab ya, yang di mana-mana itu. Gitu. Itu udah menang, even sebelum bertarung udah menang. Ibaratnya saya sama Bagas maju gitu. Ibaratnya ya, Bagas misalkan nih orang baru kemarin sore masuk ke bisnis, lawan sama saya udah pasti saya menang dong gitu kan. Karena orang lebih trust. Nah, ya. Ya, itu jadi branding tuh is everything ya. Mau sampai kapanpun branding itu harus dibina ya. Nah, kembali lagi nih, saya nih orang komunikasi juga nih masalahnya. Kalau Anda kan purely bisnis nih, saya komunikasi gitu. Komunikasi itu kadang good news and bad news itu adalah media coverage. Tapi Anda harus bisa ngolah gitu ya. Saya sadar berita tentang saya nggak selalu bagus karena yang sisi sana kadang ada berita nggak bagus gitu. Tapi ya saya tinggal klarifikasi aja gitu kan. Cuman memang kadang klarifikasi ini nggak semua orang ngerti kan jalan ceritanya. Tapi hey itu tetap pemberitaan kan. Jadi ya something yang harus tetap kita bina gitu ya. Nah, kembali lagi yang keempat, Anda harus main di rantai puncak tertinggi. Kalau Anda cuma hanya biasa-biasa aja, habis kegulung zaman. Ya. Kalau kita bisnis, either kita harus jadi unicorn. Ini kan kita ngomong bisnis ya. Atau kita jadi IPO gitu ya. Habis IPO apa? Planning saya habis nih kita akan public ke register juga di Amerika. Ini kita lagi proses untuk IPO di Amerika gitu ya. Jadi Anda harus belajar top rantainya itu di mana. Karena kalau Anda just being mediocre, you going nowhere. Udah pasti kebawa arus, kelibes sama orang, dan selalu akan ada yang lebih murah, akan ada yang lebih happening, akan ada yang lebih. Tapi menjadi pusat dari rantai makanan itu luar biasa perjuangannya. Oleh karena itu, saya selalu ngomong sama anak muda, ya saya juga pernah muda sebelumnya, belilah kalau Anda punya untung banyak, sesuatu yang ke depan itu akan menguntungkan Anda. Contohnya aset. Jangan sering-sering beli Lamborghini dan lain-lainnya. Saya tuh punya teman yang luar biasa sukses zaman dulu ya. Dia punya 14 mobil sport, coba bayangin. Zaman corona habis ya, dia lagi turun ngedown banget. Sekarang rumah aja masih nyicil dan dia mau get back, tapi dia nggak punya aset. Nah saya bilang, kos kamu nggak punya aset gimana? Bingung kan? Gitu. Iya gue nyesel dulu ngapain gue beli 14 mobil sports gitu kan. Itu juga nggak bisa diapa-apain, dijual juga harganya langsung jeblok. Nah kalau kita ngomongin ego terus nggak akan kemana-mana. At the end beli aset, investasi yang smart ya. Bangun, kalau ada duit bangun pencitraan yang juga smart gitu ya, dan selalu invest untuk melakukan banyak hal baru. Invest melakukan hal baru tuh mahal loh, mahal banget beneran.
dan itu banyak ruginya kan gitu. Tapi kita nggak pernah tahu dari 100 investment mungkin satu yang jalan gitu ya. Nah, itu yang justru akan bisa menjadi pembuka kita di masa depan. Gitu, Bagas ya. Jadi top di rantai bisnis tertinggi ya. Itu aja Pak saya. Oke, terima kasih Bagas dan Bu Nilam atas jawabannya. Satu lagi dari Jonathan Yusuf, silakan. I want to ask us, kebab is typical Turkish food. Then how do you convince customer abroad while your brand is from Indonesia? Yes, that's actually a very interesting question ya. Surprisingly, we always talk about fusion food. We always talk about mix ya food, bukan Turkish food yang benar-benar authentic Turkish food gitu ya. Itu salah satu cara kita. Tapi yang lucu juga adalah kita tuh udah kesebar di mana-mana gitu ya. Tapi kita tidak mendapatkan support dari government. Karena government kalau ngasih support pameran atau apa, mereka maunya adalah bawa Indonesian food. Yes, we are Indonesian brand, but we are not Indonesian food. That's one of the things ya. Tapi ya nggak apa-apa, ya udah kalau kita emang harus gerak sendiri ya gerak sendiri aja gitu ya. Tapi in these years ya, ketika saya bermain franchise, saya tidak bermain franchise dengan sebenarnya ya jujur tidak hanya dengan kebab. Karena kalau kebab ini masih rame dengan sebelah gitu ya. Kita masih somasi-somasian terus gitu. Jadi capek kan kalau kita rebutan brand kayak begini, not in a good term. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk, saya baru aja jujur ya, setelah dari 2018 saya off dari dunia franchise, saya masuk ke supply chain, belajar tentang supply chain dan masuk ke supply chain, saya baru balik lagi ke dunia franchise itu baru bulan Juli tahun ini, ya bulan Juli tahun ini. Dan kemarin saya ikut pameran IFRA di ICE BSD dan kita lumayan sukses berat gitu ya. Tapi saya memainkan permainan yang berbeda gitu. Kalau dulu saya selalu creating brand from scratch gitu ya. Tapi kalau sekarang saya mengajak brand-brand yang sudah established in the market gitu ya, yang mereka masih dikelola dengan sangat konvensional untuk menjadi part of our group gitu. Contohnya ada yang tahu Sate RSPP di Jakarta? Ada yang tahu? Nah, itu udah dari 1960 ya, dan itu cabangnya udah banyak, tapi mereka masih sangat tradisional dan konvensional. Nah, itu akhirnya kita kelola di bawah PT Sari Kreasi Boga, kita bantu tentang sistem franchise-nya, kita develop, dan kita kemarin launching untuk franchise-nya. Itu one of the brand, dan saya mengambil banyak brand lainnya. Bahkan bulan Oktober besok, it's not just about food ya, tapi kita sudah merambah bidang lain. Kalau mungkin teman-teman tahu ada dealer motor namanya Tangkas ya, produk Indonesia, motor listrik ya, itu juga kita jual untuk franchise-nya. Satu-satunya motor listrik yang bisa mengeluarkan STNK, yang lain belum ada ya, ada nomor motor rangkanya. Dan yang kedua, kalau mungkin teman-teman tahu ada Scooters. Tahu nggak Scooters? Bimbingan belajar untuk dapat beasiswa ke luar negeri ya. Ini kita lagi insya Allah mau deal ya, insya Allah mau deal. Itu dia sudah diakuisisi sama Ruang Guru ya. Nah, kita akan segera kerjakan untuk franchise-nya. Jadi banyak hal yang baru yang saya lakukan berbeda ya, nggak cuma hanya kebab gitu. Namanya bisnis, kita harus selalu inovasi, harus bisa adaptif ya, dan bisa gerak cepat. Saya harapkan kalau saya aja yang di usia 41 bisa gerak cepat ya. I cannot wait inovasi apa dari Anda semua nih ya, yang masih muda-muda, idenya luar biasa, dan jelas di usia seperti Anda ini, waduh geraknya mah udah kayak gitu ya, cepet banget. Mudah-mudahan kalau nanti Anda ketemu saya gitu ya, tolong sapa. Seneng banget nih kalau misalkan nanti sama teman-teman ITB ada yang bisa kita kolaborasikan bareng. Saya dari sisi
korporatisasinya, Anda dari sisi ideation and expansion-nya. Ya. Okay, thank you, Bu Nilam. Any more question? Okay, if not, actually, Bu Nilam, these students here are students of SBM batch 2026. Yeah, we call them by the when they will graduate. Yeah, so 2026, 26 ya. Oke, so 2026 ya, kira-kira lulusnya. Oke, so this course is called Introduction to Business ya. Jadi sampai UTS next week, so next week we have UTS, and after that they will do a business practice ya. So usually when they do a business practice, itu they sell something that ya quite fast ya, F&B ya. Jadi mereka akan jualan kira-kira F&B ini ya, food and beverage kita usahakan. Nah, adakah tips-tips buat mereka untuk berjualan selama kira-kira 4 minggu, 5 minggu lah. Dan itu nanti satu kelas akan jadi satu company gitu. Kira-kira tips-tipsnya gitu. Ya, silakan. Don't selling the product, selling the idea, selling the IP, focus on the big money, and unlock the potential value. Ya. Karena kalau cuma jual produk, saya selalu bilang, gak kemana-mana. Saya tahu mungkin Anda semua nanti ketika jualan, wah baru menyadari ya, wah saya jago ya ternyata jualan produk, tapi jangan lama-lama ya. Nah, anak SBM ITB nih udah terkenal lah ya, pinter-pinter, bibit unggul gitu ya. Cara saya ada franchise, zaman saya sama Pak Fajar ya, cara saya ada IPO, ada injection gitu ya dari venture capital atau private investor gitu ya. I cannot wait for you to discover more and beyond than that. Ya, saya yang akan belajar dari Anda. Jangan terlalu nyaman dengan jualan produk, unlock the value. Itu aja. Okay, thank you Bu Nilam. It's very good suggestion ya for students ya. Sell the value ya, unlock the value, something like that ya. Oke, terima kasih Bu Nilam. Kita sudah sampai di akhir acara ya. Biasanya ini ada penyerahan sertifikat, tapi karena ini online, penyerahannya via email saja ya. Nggak apa-apa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Ya, dengan begini saya tutup ya, saya stop recording.